മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിനിധി സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ അതിൻ്റെ വജ്ര ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 60 വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ് കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി 2ാം തവണയും ഈ കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 1ാം പിണറായി ഗവൺമെന്റിന്റെ നയസമീപനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിന്, കേരളത്തിന്റെ ദുരന്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേരള ജനതയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിന് കേരള എൻജിഒ യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സഹായകരമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ നഗരത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, മേയർ എന്ന നിലയ്ക്ക്. ആ സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് മാത്തുക്കുട്ടി സഖാവൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രളയത്താൽ തകർന്നുപോയ നാടിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വലിയ സഹായം കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ഏതാണ്ട് 32 സെന്റ് സ്ഥലം മണ്ണന്തലയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ മണ്ണന്തലയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് 1,28,00,000 രൂപ ചെലവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻജിഒ യൂണിയൻ സഖാക്കളുടെ സമ്പാദ്യം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് 8 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് സഖാക്കളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മൾ കേവലം നമ്മുടെ ശമ്പള വർധനവും ന്യായമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളും ഉന്നയിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സമൂഹത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആ പ്രതിബദ്ധത വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സർവീസിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ നവീകരിക്കുക, സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക. പേർക്കടയിൽ ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം, ജീവനക്കാരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിനോടുള്ള ഈ സംഘടനയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഊർജ്ജമായത് എന്നുകൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. 60 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഗവൺമെന്റിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് 60 വീടുകൾ കൂടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതും കേരളത്തെ ദാരിദ്ര്യമുക്തമാക്കുക, വിശപ്പില്ലാത്ത കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിദാരിദ്ര്യ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട 60 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ആ 60 വീടുകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 15 ആശുപത്രികൾക്ക് ആംബുലൻസ് വാങ്ങി നൽകാനും ഈ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ സ്വാഗത സംഘം അങ്ങനെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. കൂടുതൽ ദീർഘമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം പ്രതിലോമകരമായിട്ടുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. ജീവനക്കാരെ മാത്രമല്ല, പൊതുസമൂഹത്തിനും ഹാനികരമായിട്ടുള്ള നിരവധി നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലെ, ഒരു ദേശം, ഒരു ഭാഷ, ഒരു പോളിസി എന്ന നിലയിലേക്ക് രാജ്യത്ത് പല നയങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരികയാണ്. കേരളത്തിലെ PSC ഏതാണ്ട് 2,10,000 പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടയിൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പങ്ക് എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാവായിട്ടുള്ള റെയിൽവേയിൽ പോലും തൊഴിലാളികളെ പുതുതായി എടുക്കുന്നില്ല. 10 ലക്ഷം തസ്തികകൾ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് കണക്ക്. അപ്പൊ കോടാനുകോടി പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഭാരതത്തിൽ അന്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സമ്മേളനം ചേരുന്നത് എന്ന് കൂടി കാണും. ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചത്, നമ്മൾക്കിപ്പോ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമാണ്. നാളെ നമുക്ക് നേരെയും ഈ നയങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികൂല അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദീർഘമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ രാം പുനിയാനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ നാട് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ചെയ്തൊരു നാടാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും അയ്യങ്കാളിയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ വലിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മതേതര
വളർച്ചയുള്ള ഒരു മണ്ണാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും പ്രസംഗം നടത്തുകയും തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ആ കാര്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതേതര ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ രാം പുനിയാനിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ആ സഖാവ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഫോർമർ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർമർ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം വേഴ്സസ് ഹിന്ദു നാഷണലിസം, കമ്മ്യൂണലിസം, അംബേദ്കർ ആൻഡ് ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സ്, ഫാസിസം ഇൻ ഇന്ത്യ, ജസ്റ്റിസ് ഡിമോളിഷ്ഡ്, റിലീജിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് വുമൺ ഇക്വാളിറ്റി, ദ സെക്കൻഡ് അസാസിനേഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധി, റിലീജിയൻ സയൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ. ഞാൻ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിലൂടെ, പ്രസംഗത്തിലൂടെ, സെമിനാറുകളിലൂടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ശ്രീ രാം പുനിയാനി ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി, ഐ വെൽക്കം അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ രാം പുനിയാനി. ഹാർട്ടി വെൽക്കം സർ. അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ എം പി ശശിധരൻ, കേരള NGO യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ്. ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഹാർദമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സഖാവ് A. ശ്രീകുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി AISGEF സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയായി സഖാവ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സഖാവ് A. ശ്രീകുമാറിനെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധികളുടെയും പേരിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. FSETയുടെ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് NT ശിവരാജൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ആ സഖാവിനെ വിനയപുരസ്സരം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് V. ശ്രീകുമാർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സഖാവിനെ വിനയപുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നേരത്തെ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച സഖാവ് P. സുരേഷ്, B. അനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെയവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. NGO യൂണിയന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഖാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, NGO യൂണിയന്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തകർ, 60 വർഷത്തെ ഈ സംഘടനയുടെ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് നയിച്ച ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള സഖാക്കൾ. അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പ്രതിനിധികളായി എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അതിന്റെ പൊതുസമ്മേളന നഗറിൽ പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രതിനിധികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം. ഈ സഖാക്കളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അഭിമാനം നമുക്കുണ്ട്. കേരളത്തെ അഴിമതി മുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സെക്ഷനും ഈ സമ്മേളനം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പർവ്വതീകരിച്ച് കേരളം മുഴുവൻ അഴിമതിയാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം അഴിമതിക്കാരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സംഘടനയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമീപനമാണ്. ആ സമീപനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഘടനയുടെ പ്രതിബദ്ധത ഇനിയും ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ, മറ്റ് സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗത ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരള NGO യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. ഇവിടെ ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 6 പതിറ്റാണ്ട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലിരുന്ന നിരവധിയായ പൂർവ്വസൂരികൾ ഈ സദസ്സിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നുകയാണ്. ഞങ്ങളെ നയിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കേരള മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ ശക്തമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന FSETയുടെ ഭാഗമായി ഇന്നലകളിൽ
സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന KMCSU കേരള NGO യൂണിയനിൽ ലയിച്ച അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ് അല്പം മുമ്പ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നലകളിൽ നാം നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഇന്നലകളിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ സംഘടന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 75-ലും 76-ലും 93-ലും 2011-ലും ഒക്കെ വിവിധ സംഘടനകൾ ഈ കേരള NGO യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നു. അങ്ങനെ കേരള NGO യൂണിയൻ ഇന്ന് സിവിൽ സർവീസിൽ 158,105 മെമ്പർമാരുണ്ട്. ഈ കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ കൂടി നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്നിൻ്റെ വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനപക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതെന്ന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡോക്ടർ രാം പുനിയാനിയെ തന്നെ കിട്ടിയതും വളരെ അഭിമാനകരമാണ്. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ, ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾക്കെതിരെ ശക്തിയുക്തം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ രാം പുനിയാനി എന്നത്. അങ്ങനെ വർഗീയതക്കെതിരായി രാജ്യത്തെ ജാതി പറഞ്ഞ് മതം പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാലയളവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവന് പോലും ഭീഷണി, സംഘപരിവാർ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. അതിനെതിരെ തൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തും തൻ്റെ എഴുത്തും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഹിന്ദു ഫണ്ടമെൻ്റലിസത്തിനെതിരായിട്ട് പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരു ഡോക്ടർ രാം പുനിയാനിയെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചതും ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ രാം പുനിയാനിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഐ കോർഡിയലി ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ രാം പുനിയാനി ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി കോൺഫറൻസ്. Dignitaries on the dais and friends of Kerala NGO Union, I am deeply grateful to you for giving me this honor of inaugurating your Diamond Jubilee program. I also congratulate you for 60 years of the glorious work of your union, which is not only concerned with the welfare of the members, but is also concerned about the society around them. I was very happy to know that on this occasion you are building 60 houses for the poor, planning 15 ambulances, and also committing around 2,000 people to work as social workers in the society. I am absolutely appreciative of your deep and kind concern for the society. As such, I have been visiting Kerala very often. I visit Kerala very often for various programs, and believe me you, I am happiest when I visit the state of Kerala. The reason is, this is a state which I think shows the torch to the whole country as to what path to follow. A state where there are Hindus, there are Muslims, there are Christians, and of course there may be atheists also, and living in peace, harmony, progressing in education, livelihood, employment and everything. It is a real role model of state of the country. I was very surprised that one of the chief ministers of UP, I hope you guess, he came and he tried to advise, hello, you see our UP model and follow that. Somebody should have told him, hello, you follow Kerala model rather than we following a UP model to degenerate our state. I also congratulate the friends of Kerala for keeping off the communal forces which have no other business except dividing the society. They want to divide the society so that few people from the upper caste, upper class
can rule the society and the lower people are suppressed. So as Kerala NGO Union, I am very sure you are concerned about state as well as the nation as a whole. And as I appreciate your efforts for committing yourself to society, I will just like to explain the danger which you have already kept off to some extent. You have been able to fight these communal forces. You have not permitted a single representative of that party to be elected. That's a great achievement for a state like Kerala. But there are so many shakhas. I hope you understand what I mean by shakhas, which is that organization, you know that is trying its worst. It is its best to see that they are also able to sow their seeds here. Only I think in today's papers I read, they wanted to start some NGO Sangha. Thanks to you people, that minister who came had to go back empty-handed without being able to occupy the illegal office and start their work and start their negative activities in the union and in the state. Now, what is this threat which the country as a whole is facing? I must say, Kerala has emerged as a model state for multiple reasons. Today, when I go in different parts of the country, I feel so pained that by and large people there regard Muslims and Christians as foreigners. I want to ask you friends, be with me, try to ask me, can any religion be foreigner? Are human values, religious values, scientific achievements, they are localized or they are universal? What do you think? I think they belong to the whole humanity. There is nothing that this religion belongs only to this country, that religion belongs to this country. You must be knowing one of the greatest religion to emerge in India, that became a major religion in Southeast Asia. I'm sure you must be guessing the name of that religion is Buddhism. And Lord Gautam Buddha, the greatest contribution of India to the thought of the world, he came up here. He talked of equality. He talked of this world. He talked that misery of this world and the inequality of this world must be ended. His message reached far and wide in Southeast Asia. So what is native and what is foreign about it? Whatever is good, we accept. Whatever is bad, we should try to reject, the way Kerala people are rejecting the Hindu nationalist ideology, Hindu nationalist politics, and their efforts to infiltrate in this particular state. So this is also the state. Just now I was coming and they showed me an area. I was so happy, my mood got elevated. There is a Ganpati temple, next to that there is a mosque, and in front of that there is a big church. This is what Kerala is, a role model for India, where religions coexist with each other, shoulder to shoulder, not hating each other, but going by the basic teachings of religion, that loving humanity, respecting the people of every other religion. That's what humanism is. That's what real religion is. This is also a state where Christianity came right in AD 52. When St. Thomas comes to Malabar coast, he sets up the churches and people of Kerala welcome him. The humanistic teaching of Christianity also start coming in. Then in 7th century, there are Arab traders coming to Malabar coast, and they are also coming and mixing with the local people and giving rise to a sect of Islam which we call Nawayat Islam. Kerala is also a state which fought against the caste inequality. And I remember the great Narayan Guru. Narayan Guru devoted all his life to see that this caste inequality, which is a deep part of particular trend of Hindu religion, is combated and all people are regarded as equal. That is what
is one very great aspect of Kerala. Second aspect which I want to understand, I want to learn, I want to propagate is that this is also state which in 1956 saw the land reforms. Land reforms, the feudal lord lording over the poor peasants, feudal lord trying to control the lives of farmers and their wives, that was abolished, which opened the way of Kerala to become a more progressive state, more state going towards equality. So this is our heritage. And look at it, just to defame this state, they are trying to make films like the Kerala Story. Friends, I generally don't see these films, but I want to understand why this film has been made, why they are trying to propagate these things like bogus concept of love jihad. In an open society, youth meet each other and interaction, friendship, marriage. What is the big deal? Who are you to tell whom to love, what to eat, what not to eat? So Kerala Story. And then they try to link it up, IS, Islamic State, that dreaded terrorist organization. And the film claimed 32,000 Hindu girls have been trapped by love jihad, taken to the deserts of Syria and Afghanistan. I will recommend to all of you that do see a video by Dhruv Rathi, remember this name. A 20-minute video exposes how, based on falsehood, that bogus Kerala Story is made. They said 32,000 Hindu girls from Kerala have been taken away. So what were their parents doing? They were keeping quiet. Oh, our girls have gone away, let's celebrate. They didn't cry, they didn't agitate. Very surprising. The filmmakers thought people will accept it, but people exposed that United States Department said that overall in the world there are 40,000 terrorists only. And one of the BJP leaders, I will frankly name him Kishan Reddy, who was the Home Minister, he said that only 68 Indians have been influenced by IS. Out of that, only 6 Kerala women were there. And Dhruv Rathi video tells us, out of this 6 Kerala women, 3 were already Muslims, 2 converted from Christianity to Islam, and only 1 Hindu girl got converted to Islam. Now conversion is a right, conversion like case of Hadia, you all know and all that. Now second thing which I notice, that in Kerala whenever friends take me to a restaurant, I see the menu card and there are many items made of beef. Am I right? Many items made of beef. And one of the BJP leaders once wanted to contest the election, and he said, hey, hello, if you elect me, I will provide good quality beef to you. So here he is talking of a good quality beef, and in North India, from where that yogi came and gave you advice how to follow him, in there, that whole what is called cow belt, or one can call whatever it is, there nearly 100 people have been killed, lynched in the name of cow and beef. 100 innocent people, 90 of them Muslims, 10 of them Dalits. And of course, here, I was very disturbed about it. What is this business about cow? In Kerala, they want to provide a better quality beef. In Goa, they are quiet about it. In Northeast, they are quiet about it. But all over North India, they want to strengthen themselves in the name of cow is our mother. And whosoever touches beef and whosoever is suspected to have beef, they try to kill him. Then I tried to make some study of it. And I came to know that Swami Vivekananda, one of the great saints of Hinduism, in his book, Lectures from Almora to Chicago, he tells us that during Vedic period, beef was consumed. Beef was consumed during Vedic period, no problem. Similarly, the great historian, Professor D.N. Jha, also told that
beef was a common item during Vedic period. Now this is a scientific study. We believe in science, we believe in rationalism, we believe in truth, and on the contrary, that party, that which is trying to threaten all over the country, they try to say that whosoever does this, they will be killed or they will be done this. So then I will tell you one thing. In the state of Rajasthan, once that BJP government was ruling, they opened a cow shed, which in Hindi is called Gaushala, for which rich people, rich traders give lot of donations. But in that Hingonia, Rajasthan, nearly over 100 cows died because of lack of medicines, lack of food, getting drowned in mud and other things. I was very disturbed. I started unearthing as to what is this whole issue of cow and beef. Swami Vivekananda himself says, the choice of food should be left to the people. Choice of food should be left to the people. And what is this party which tries to glorify Vivekananda, at the same time tries to say that those who will kill, those who will consume beef, they will be killed? So I went deeper and deeper into this. So I realized that this is basically a conflict between Buddhism's value of equality and the values of inequality, which is base of communal party, fascist party, whatever you call it. And later on, of course, Buddhism grew. Buddhism talked of that cow slaughter should not be there, because if we slaughter the cows, agricultural society is coming. And in agricultural society, we'll be needing cow progeny for plowing the fields. So he was very strong. He practically at his time launched a movement against cow slaughter for sacrifices which were being done at that. Now after that, India turned Buddhist to a great extent. Then the counter-revolution came. Ambedkar says after Buddhism's coming, revolution of Buddhism coming, there was counter-revolution. And in this counter-revolution, Buddhism was wiped out. And in this counter-revolution, just by further cleverness, they made cow as their symbol. But I realized the hoax of this whole cow business when I was reading one biography. I knew that they are not concerned about cow as such. They are not going to care for cow as such, because in North India today, cows are on the streets without food, eating plastic, and in their stomachs kilos and kilos of plastic is there. Hungry cows are attacking the fields of the farmers. Farmers are not able to sleep because cows are attacking them. So I realized that, and then I knew that this is a political ploy. This is purely a political ploy, and there I came to know that this is a political ploy while reading a biography of one of our prime ministers. You can answer some of my questions. Do you know we had a prime minister who also used to write poetry? No. You forgot him? He was ruling for 5 years, 6 years. He became prime minister 3 times. No, you won't be failed if you don't answer. What was his name? Atal Bihari Vajpayee. So I was reading his biography, Haar Nahi Manunga by Vijay Trivedi. I came to page 230. There I read that Atalji once went to America. In America, after a lecture, he was enjoying his food, and his neighbor tapped his shoulder and said, Atalji, what are you doing? What you are eating is a beef. Atalji smiled and said, oh, it is beef, but what is the problem? It is not of Indian cow, it is of American cow. So let us enjoy ourselves. So this is the hypocrisy of their beef thing. Then about love jihad. I am so shocked. One of the BJP leaders from Uttarakhand, his daughter, Hindu daughter, fell in love with a Muslim boy. What is the problem? Love knows no religious boundaries. He issued an invitation card
for that my daughter Monica is going to marry this Muslim boy. All other BJP associates, they came up, Vishwa Hindu Parishad and all that. I hope you know that. If you don't know, will be happier. But all those organizations came up. He said, how is your daughter falling victim to a love jihad? Though as a father's love, he said, no, whatever my daughter chooses, I leave it to her choice. But then he was threatened, and the marriage was either cancelled or postponed. Then I went to study the whole thing. And I went to study, I realized many of these top BJP leaders, their daughters have married Muslim men quietly. You must be remembering that Rath Yatri who used to take out Rath Yatras. You remember? Advani, very good. Advani's daughter is married to a Muslim. His niece is married to a Muslim. Then that MHRD minister who started spoiling all our books, Murli Manohar Joshi, his daughter is also married to a Muslim. But of course, those Muslims are top Muslims, and generally they become ministers or MPs or MLAs with great amount of ease. Don't think I am giving you hint what to do to become a minister. That's not my job. Our friend MLA is here. He knows good work, solid social work is the only way to become MLA, MP, minister. That should be. Their son-in-laws of the top BJP leaders generally land up becoming ministers, apart from marrying their daughters and all that. So this bogus issue of love jihad also came up. So at the root of all this is a type of politics which appeals to emotions, not appeals to emotions, incites the emotions to create hatred against the other community. I am sure you may not be able to identify with the issues I am saying, but these are the issues of India. India is today facing the issues where the dominant political tendency, the people who are dominating in the politics all over the country, right from Prime Minister to other things, they are just talking the same language. And in that, the type of issues they have taken up are very different. I talk of land reforms of Kerala, 1956, but for these people, these issues don't matter. If you remember, after independence, Jawaharlal Nehru, I was very happy. His photos are here in the exhibition, nice exhibition you have put in. And Jawaharlal Nehru, when he put up started the planning for the country, what was his concern? His concern was industry, university, education, health facilities, and these things because of which the country can prosper. But then from 1980s, we have given unnecessary chance to a politics which is not concerned about these developments. We have given chance to a politics which first said, oh, we will build a temple there, temple. A Muslim king had destroyed a temple, he built a mosque, so we will build a temple. Of course, you must be getting the hint of Ram temple in Ayodhya. And of course, some of you, I don't know, actually I was I have to keep following it. So when Ram temple was inaugurated, do you know, I was glued to the television all the day. Can you see why? I was more fascinated by the dresses, one after the other of the person who inaugurated it. Can you guess who inaugurated it? Yeah, who keeps inaugurating everything? Now he says, Parliament, rather than President inaugurating, I will inaugurate. That tap is to be inaugurated, I will inaugurate. There should be my photo everywhere, and he has become a sort of a inauguration specialist rather than construction specialist. So nice that you are keeping such tendencies off. So when Nehru, Ambedkar, they were the founders of this thing. And please remember our fall. When India's first elections took place, which was the biggest opposition party. Can you think of that? And that party is the same one which is ruling Kerala today. That party was the biggest opposition party. Over a period of time, they brought up the issues of temple, cow,
love jihad, land jihad, corona bomb, etc., etc. And with that, the latest thing is that, oh no, we the Hindus will become a minority. These Muslims are producing so many children. 4 wives they have 20 children. I must tell you one, I keep addressing a lot of meetings. In one of the meetings I went, and I generally try to have interactive thing if people are responding. So I asked the people, what do you think of Muslim families? So one fellow, he had a tilak here. He stood up. He was looking very depressed, helpless and all that. Asahay lag rahe the. Seeing him, I also felt depressed. I asked, hello, what is the problem? He said, look, in our Hindu majority country, we the Hindus are so helpless. I said, excuse me, what happened? Why Hindus are helpless? He said, look now, we poor Hindus, only 1 wife, only 2 children. Look at those Muslims, what a luxury, 4 wives, 20 children. I folded my hands and I said, Baba, having 4 wives is a luxury or a punishment, I don't know. But whether you can have 4 wives, that is a problem, because the sex ratio, which is best in Kerala in India, please note, sex ratio which is best in Kerala in India, that sex ratio overall in India is around 930, 940, 930. So there are 1,000 men, 940 women. So how can you have 4 wives? Unless a large section of society is doomed to suffer the life of bachelorhood, doomed to suffer or enjoy, whatever that, I don't know. That depends on people's choices and their own style of life. So these are the then issues which through WhatsApp and other universities are going on. And the root of all this, which I urge upon this Kerala NGO Union also to take up as a political agenda all over the country. You have means, you have commitment, you have interest. So this type of politics, which bases itself on divisive issues, issues which divide the society, emotive issues, which incite the emotions, that politics came up actually in India during colonial period. Colonial period, British colonialism, they came here. Before that, of course, Hindu kings were there, Muslim kings were there. They are trying to glorify kings, X versus king Y. Oh, that great Hindu king is our hero, our national icon. Of democratic society, my basic question. For democratic society, we can have icons who have contributed to making of India. For my India, Shaheed-e-Azam Bhagat Singh is the biggest icon. A 23-year-old young man who's influenced by the ideas of the left for the independence of the country, talking about right of workers, rights of everybody, not charity, rights of everybody. He gives up he prefers to get hanged by British officer rather than writing apology letters. With apology letter, another person comes to my mind, who's an apology specialist. I don't know if you can guess the word. Initially he was anti-British, then he somehow got jailed in Andaman initially. There he said, hey, what is this life of the jail? This is not meant for me. So he started appealing to the British Viceroy. Sir, I am your son who has taken a mistaken path. Pardon me, I am your servant. Please release me. Can you guess the name of that apology specialist? Very good. And then he got released, he got a pension of 60 rupees per month at that time. How was 60 rupees at that time? Gold, of course, in Kerala I see a lot of advertisements of gold. Gold at that time was 10 rupees for 1 tola. Tola means 10 grams, close to 10 grams. 10 rupees for this thing. So how much must be 60 rupees? And then he complained to the British that, hello, 60 rupees is too less for me. Can you increase my salary? Of course, we as NGO Union should also keep asking for rising DA and all that. But he is earning over 3 to 4 lakhs that time because his ideology,
His ideology was not of a secular democratic India. His ideology was inspired by Manusmriti. His ideology was inspired by the values of caste and gender hierarchy, the basis of Hindu nationalism, and he was the first person to put two-nation theory in the form of a book. This Hindutva who are the Hindus. He was the first person. Jinnah came in later to say that we are two nations and so we Muslims should also get Pakistan, etc., etc. So this, one more thing which I would like you to please try to understand. Those people who do politics in the name of religion, please try to distinguish. Religion is for me moral values. Religion for me is loving humanity. Religion for me is uplift of the poor of the society. Religion for me is giving rights to every citizen of the country. But for them, religion is an instrument to divide. Before I come to the real progenitor of the communal politics, the real threat to India's democracy, let me tell you, the closest country to Kerala, what is that? Which is the country closest to next country closest to Kerala? Sri Lanka. Sri Lanka recently saw the turmoil. People don't have food to eat. People don't have proper facilities. People rose up in revolt 10 months ago. I studied it and I found that the crisis of Sri Lanka is there because they have been doing politics in the name of Buddhist religion. Buddhism is a highest point of morality. Buddhism is the highest point of morality, and they were using Buddhism to torment Hindu Tamils. And so all their policies oriented around that, no development, no industry, nothing, only think how to kill Tamils, how to shed them off. So I am trying to explain difference between religion's moral values and politics in the name of religion. First example I am giving is that of Sri Lanka. Second example I'll give, Pakistan. You must be knowing what is happening in Pakistan. Daily army is saying he will become prime minister, he cannot become the prime minister, he should be hanged, he should be done this. So that is Pakistan. And their prices are rising. Prices are rising, employment is declining, people are on the street, army is dominating. So there, because politics came in the name of Islam. India's tragedy is here, one of the great Hindus of his times, Mohandas Karamchand Gandhi, he was killed because he was trying to take everybody along with him. And who was his killer? Nathuram Godse. Who was Nathuram Godse? A pracharak of RSS. I hope you have heard about pracharak. Pracharak is the highest category person in RSS who is fully equipped with the ideology of hate, ideology of divisiveness and fundamentalism, etc., fully equipped with these values. So, and that time on one side, a great Hindu like Mahatma Gandhi is able to unite people of all the religions against British power, anti-colonial struggle, while those people who write apology letters, who talk of Pakistan as a nation and who kill Mahatma Gandhi, they totally keep aloof from freedom movement. I must tell you one thing. In my earlier life, I used to talk. Earlier life means not previous life. I don't believe in reincarnation. This life is the first and the last for me. So in my previous life means earlier times I used to talk to RSS people, I used to talk to communists, I used to talk to people of other party. One thing I came to know, there was hardly a comrade who had not participated in the freedom movement. And there was hardly a RSS worker who participated in the freedom movement. See the contrast. And those who did not participate in the freedom movement today are bloating their chest to 56 inches. Hey, we are the nationalists. We are the Hindu nationalists that are trying to say. And I will explain how Hindu nationalism came up. Hindu nationalism did not drop from the heaven.
It did not come from the holy books. It came from the socially declining classes of landlords and priests. Now, as British came, they introduced modern education, they introduced transport, they introduced communications. At that time, the biggest change was education also started going to women. I'm so happy, hall is full of men and women both, but this was unthinkable of 150 years ago. Lot of efforts to see that education goes to women. Lot of efforts to see that education goes to Dalits. So these changes when they were coming up, our old Raja, Nawab, Zamindar, Jagirdar, landlords and the feudal lords, they started feeling disturbed. So on one side we see the rising people forming associations and asking for, and that associations had the roots of the values of liberty, equality, fraternity, which got enshrined in our constitution. And the people coming from the landlords, the Rajas, the Nawabs, etc., they started feeling threatened. Now women are trying to become equal. Dalits are going away from our slavery. And that's why they threw up two communal formations. One, Muhammad Ali Jinnah, Muslim League. Second, Vinayak Damodar Savarkar comes in later, but Hindu Mahasabha. Just remember one thing. All communal organizations in India, they have their roots in the landlords, Rajas and Nawabs. Landlord, Rajas and Nawab. Later on, other people, of course, joined them and they became like this. So on one side we see the people who are talking for equality, who are talking to come up in the society. On the other side, people are trying to pull down the things. So here I will put two examples from the rising classes. One is that of Shahid-e-Azam Bhagat Singh. He says workers have equal rights, women have equal rights, untouchable, Dalits have equal rights. Similarly, there is Bhim Rao Babasaheb Ambedkar, who also burns a book. I hope, can you guess which book he burnt? Manusmriti. While burning Manusmriti, what might have been his thoughts? His thoughts were, Manusmriti gives the clauses of slavery. Manusmriti gives the clauses for slavery for women and Dalits. I don't accept it. So I am burning this book. Same Ambedkar went on to become the chief architect of India's drafting committee, which gave us constitution, which gave us the value of liberty, equality, fraternity. On the other side, we had Jinnah's Muslim League, Savarkar's Hindu Mahasabha, and the third organization, I like you to wake up and tell me the answer. The third organization which called for Hindu nation, Hindu Rashtra, they were earlier wearing half pants. Now they have been promoted to full pants. What that organization was? RSS. Thank you very much. Don't be scared. We have to fight them. We don't have to fight the people. We have to fight the ideology. Any ideology which is based on caste and gender hierarchy. Any ideology which is based on the inequality of man and man, be it Christian fundamentalism, be it Islamic fundamentalism, be it Buddhist fundamentalism, or be it Hindu fundamentalism, communalism, fascism, whatever call it, we as NGO union, citizens, progressive people, Indian citizens, we have to fight these values so that our children, coming generations can see a better future. So let's not get deluded by the word Hindu Rashtra, Muslim nation, Buddhist nation. Let's try to stand up for the values. Values where every person is equal to the other. Every person wants to try to have the type of life which all of us should be deserving. So with this goal, of course, we had Muslim League also, Hindu Mahasabha also, RSS also, which tried to spread hatred against the other community. Muslim League spread hatred against Hindus. Hindus started spreading hatred against Muslims. And that's what gave rise to communal violence in North India. I am very glad that in Kerala, no such phenomenon exists.
But still, why I am talking about it? Because Kerala cannot be aloof from all India. So that's why many Kerala union ministers, if they are in power in center, their power doubles up. They keep visiting Kerala to sow the same seeds so that violence can take place. They encourage the films like Kerala Story so that hatred can be generated. And believe me, hatred is constructed on misconceptions, myths. There are myths in the society. Oh, Muslims are like that. Then, because of that, temple destroyers, big families, terrorists, etc., terrorism word has come. I must tell you one thing. The terrorism word is not related to any religion. Terrorism is not due to religion. Just think for yourself. I am giving you a question. Question is that in West Asia, Iran, Iraq, Afghanistan, Syria and others, there are three things. One is there is a rich mineral. Can you guess what is that rich mineral which is liquid? Petrol, oil. People of one religion are majority there. Who are they? Muslims. And in the same area, terrorism has been cultivated by the biggest power in the world, and that is United States of America. I have no hatred for American people. Very civilized, very cultured, high heights of various things. But as a state, American state promoted formation of Al-Qaeda by giving 7,000 tons of armaments and $8,000 million. $1 today is equal to 80 rupees. Your Prime Minister, when he came, he said, if I come to power, $1 will become equal to 1 rupee. Thank you very much. That's why I voted for him by mistake. I thought at least dollar will become cheap. But now dollar stands at 80 rupees. So this is with that Al-Qaeda was promoted. Anyway, so this type of hatred against particular community all over prevalent in India. So I was talking, there are misconceptions. Temple destroyers. Temples were not destroyed for religion. They were destroyed either for wealth or for power. I told 4 wives are not possible, big families are there if the community is illiterate. More the literacy, less the number of children, that is absolutely clear. So, but these misconceptions, based on this, hatred is created. Because of hatred, violence is orchestrated. Can I ask you one question? Violence takes place spontaneously or is it orchestrated by somebody? दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं. And who will get the violence done? Those people who will benefit from that. And this I am not saying from my side. I have also tried to study communal violence, but I studied this from Yale University research. Have you heard of Yale University? Some of you? Yes, no. Some of you have heard. Okay. I had not heard of it. You know how I came to hear about Yale University? You know that our MHRD minister, who was also that heroine of Saas Bhi Kabhi Bahu Thi? You got it, no? People said, oh, she's less literate and she's Minister of Education. How is it possible? So she fought back as she does. You are calling me illiterate. I have got degree from Yale University. I was absolutely impressed and I started following the research of Yale University. Research of Yale University tells us that wherever violence is orchestrated, one party becomes more powerful, and that is the same party which is not able to make foothold in Kerala, for which I congratulate you 100 times, 1,000 times and million times. So friends, this is problem in India. Kerala must be having its own problem, which you know better, and I'm sure the type of work you are doing, trying to help the Kerala society, is remarkable, but also try to think of country as a whole. We are part of India, and if communalism succeeds in different parts of India, we stand to lose. So also try to see that the hatred which people are trying to create through films like Kerala Story is countered logically.
countered logically, and many temples here were giving permission for RSS shakhas. Arms training. Arms training is not the part of temple. Temples, mosques and churches are for worship. They are for promotion of love. They are for promotion of amity. So in those shakhas, can we permit shakhas to take place in the temples is a question I am raising to you. These are the political questions which NGO Union also has to take a stand and try to stand for Indian Constitution. So in the final, I appeal to you friends, gratefully, with grateful thanks for giving me the opportunity to talk to you. I appeal to you that think of society, think of the country where divisive, fascist, fundamentalist, communal politics is rising under the cloak of Hindu religion. And it is the same religion in which Mahatma Gandhi was there. Once somebody asked Mahatma Gandhi, Bapu, you are a Hindu? Why don't you join RSS or Hindu Mahasabha? Imaginary artistic question. Bapu replied to him, I am a Sanatani Hindu. I am a Sanatani Hindu, but that is my personal matter. The state for whose fashioning I am struggling, that state will neither be guided by your religion nor by my religion. The duty of the state will be to look after people's welfare. The duty of the state will be to look after people's welfare. Bread, butter, shelter, employment, education, etc. and human rights. So on similar vein, Maulana Abul Kalam Azad, one of the great freedom fighters, I conduct an imaginary interview with him and I ask Maulana Sahab, you are such a great Muslim, why don't you join Muslim League? Why don't you support the demand of Pakistan? So Maulana Abul Kalam Azad answers, young man, I am a Muslim and my Islam does not permit division of humanity. My Islam teaches me to unite the humanity. That's why I am not a member of Muslim League. I am not asking for the demand of Pakistan. So friends, that should be our spirit. We should also stand up in the society to combat all religions, all politics in the name of religions. While we follow our religion, we respect our religion, we respect people of other religions also. We have to combat politics in the name of religion, and for that promoting positive things, promoting the values of freedom movement, promoting the values of Bhagat Singh, Ambedkar, Gandhi, Narayan Guru and all other social reformers. This I think you can do in much better detail. With this appeal, I declare this valuable, very well planned 3-day conference inaugurated and opened. Thank you very much. വളരെ അർത്ഥവത്തായും ലളിതമായും നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ രാംപുനിയാനിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സർ, വാട്ട് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക്, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സ്കോളാസ്റ്റിക് speech you delivered. We are thankful for your this scholastic speech. അടുത്തതായി ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സമരയ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനമായ FSCTUയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് NT ശിവരാജ മാസ്റ്റർ സംസാരിക്കും. സഖാവിനെ ക്ഷണിക്കുക. ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഈ സമ്മേളനത്തെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രാംപുനിയാനി സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏറെ ആഹ്ലാദകരവും
സവിശേഷവുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് NGO യൂണിയൻ്റെ വജ്ര ജൂബിലി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായ സമ്മേളനമായി വജ്ര ജൂബിലി സമ്മേളനം യൂണിയൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു സഹോദര സംഘടനയെ കൂടി ഒപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മിനിമം ഡിമാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ യൂണിറ്റിയുമാണെന്നുള്ള നല്ല സന്ദേശമാണ് യൂണിയൻ്റെ ഈ വിശാലമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിനാകെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ആഹ്ലാദകരമായ സാഹചര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് തുടർഭരണം കിട്ടുകയും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തുടർഭരണം കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള ഒരനുഭവമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടർച്ചയായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ജനകീയ ബദലുകൾ തീർക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി 2016 അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ അതിശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അഴിമതിരഹിത മതനിരപേക്ഷ വികസിത കേരളം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അഴിമതിരഹിത മതനിരപേക്ഷ വികസിത കേരളം സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന സിവിൽ സർവീസ് വിഭാഗമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു തുടരുമ്പോൾ ജനകീയ ബദലുകൾ സാധ്യമായി പ്രായോഗികതയിലൂന്നി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന സിവിൽ സർവീസ് മേഖല. 8 ആണ്ട് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ കാര്യമാണ് വളരെ നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് വളരെ ഭംഗിയായി കുനിയാനി സാറ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന BJP സർക്കാർ 8 വർഷം കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി ജനദ്രോഹത്തിൽ അവർ റെക്കോർഡിടുകയാണ്. നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ രാജ്യസുരക്ഷിതത്വവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാശ്രയ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷതാ മൂല്യങ്ങളും എന്തിനേറെ നമ്മുടെ സമാധാന ജീവിതവും ആവർത്തിച്ച് വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമ്പന്നമായ ഈ നാടിനെ അത്യാർത്തിയോടുകൂടി കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒരു മടിയും മറയുമില്ലാതെ ഇവർ കടന്നു വരികയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള സഖാവിടെ അക്കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കും. കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് മേഖല, ബാങ്കിങ് മേഖല ഞാനൊന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിങ്, പൊതുവായിട്ടുള്ള നാടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, ആരും കൈവയ്ക്കാൻ അറയ്ക്കുന്ന നാടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി ആയുധങ്ങൾ അതീവ രഹസ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികൾ, ആയുധ പുരകൾ പോലും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, കപ്പൽശാലകൾ എല്ലാം ഇവർ വിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് കമ്മീഷൻ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയും ലോകത്തൊരു രാജ്യത്ത് പോലും കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ നാടിൻ്റെ സമ്പത്ത് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്ത് അതുവഴി കമ്മീഷൻ അടുപ്പുകാരായി കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകൂടം മാറുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ സൂചിപ്പിക്കും. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നാടേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാവരും, നിങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത ആഴ്ചയോടുകൂടി മക്കളെ പുതിയ സ്കൂളുകളിലേക്കും സംവിധാനത്തിലേക്കും വിടാൻ ആലോചിക്കുകയോ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സമ്പൂർണമായി കാവി പുതപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനതയെ അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒന്നാന്തരം ഉപാധിയായിട്ട് BJP സർക്കാർ മാറ്റുകയാണ്. നാട് വളരെ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി, ആകാംക്ഷയോടുകൂടി, കരുതലോടുകൂടി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ നയം വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് 2020-21 പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ആ നയം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കരട് രേഖ നാട്ടിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നു. ചർച്ചയ്ക്കൊന്നുമല്ല, നാട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നു. നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരെല്ലാം അതിന്മേൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ആശങ്കകളും പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരാളും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യൂ, ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് അന്നത്തെ മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജാവേദ്കർ അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞത്. നാടിന്റെ പണ്ഡിത ലോകം, അക്കാദമിക ലോകം വിശദമായി വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആ കരട് രേഖ ചർച്ച ചെയ്തു. ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, 2.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഭേദഗതികൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്കാദമിക ലോകം, ഈ പുനിയാനി സാർ അടക്കമുള്ളവർ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിച്ചു. ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരൊറ്റ നിർദ്ദേശം പോലും അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു ദിവസം ക്യാബിനറ്റ് കൂടി വൈകുന്നേരത്ത് ഏകപക്ഷീയമായി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നാട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സമ്പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയും വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സമ്പൂർണ്ണമായി വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഘടന പൂർണ്ണമായും തകർത്തെറിയുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതും ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും 10+2+3 ഈ ഘടനാ രീതിയാണ്. എന്നാൽ പുതിയ നയത്തിലൂടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 5+3+3+4 പുതിയ ഘടനാ രീതി. നമ്മുടെ മക്കൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഘടനാ രീതിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഫെഡറൽ മൂല്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പോലും ഒരു ആലോചന പോലും നടത്താതെ പുതിയ ഘടനാ രീതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സുകൾ വരികയാണ്. ഇതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂടാരത്തിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് കുട്ടികൾ ചേരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഇനി ആവശ്യം. നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങളോ തീരദേശ ആദിവാസി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല. നെയ്ബർഹുഡ് സ്കൂളിംഗ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർമ്മാണം, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പരീക്ഷ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ നടത്തും. ചോദ്യ പേപ്പർ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ തീരുമാനിക്കും. മൂല്യനിർണ്ണയം സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ തീരുമാനിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങുന്നു. അത്യന്തം അപകടകരമായ തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റുന്നു, സിലബസ് മാറ്റുന്നു, ചരിത്രം മാറ്റുന്നു. എല്ലാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, സാർ ഇവിടെ ചില അംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭരണം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചോ അധികാരം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചോ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചോ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കൈവയ്ക്കേണ്ടത് അല്ല എന്ന സാമാന്യ ബോധം പോലും മതാന്ധത ബാധിച്ച ഈ ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്യന്തം അപകടകരമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യവും എന്താ? പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് മാറ്റുന്നു. NCERT-യുടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും, അതുകൊണ്ടാണ് ആ മേഖല മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ചിലരെങ്കിലും, മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു, കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഈ NCERT-യുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി മുതൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇല്ല. മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങളുള്ള അവകാശ സമരങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ, പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ഇനി കുട്ടികൾ പഠിക്കണ്ട. ഗാന്ധിജി വേണ്ട, ഗാന്ധി വധം വേണ്ട. ഇന്ത്യയുടെ കാലഗണനാ രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ, സാർ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ കാലഗണനാ രീതിയാണ്. പുരാതന കാലഘട്ടം, മധ്യകാലഘട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക കാലഘട്ടം. പുരാതന കാലഘട്ടം ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുടെ വളർച്ചയുടെയും തളർച്ചയുടെയും കഥയാണ്. മധ്യകാലഘട്ടം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ്. മുസ്ലിം നാമധാരികളും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാലഘട്ടം. എന്നതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മക്കൾ ആരും സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് പഠിക്കേണ്ടതില്ല? മുസ്ലിം രാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടതില്ല, അക്ബർ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ലോകത്തിന് സമഭാവനയുടെ ഒരു മതം സൃഷ്ടിച്ച, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആശയം സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ ദീൻ ഇലാഹി, അങ്ങനെയാണ് അക്ബറിന് ലോക പ്രശസ്തനാക്കപ്പെടുന്നത്. അക്ബർ ഇനി പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, മിത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, സങ്കല്പങ്ങൾ.
പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്? പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞ് കേരളം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, കഥ പോലെ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ മക്കളോട് പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞ് കേരളം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയോ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ച ഏത് കുട്ടിയാണ് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക? പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കടന്നു വരികയാണ്. പരശുരാമൻ തന്നെ മഴുവെറിഞ്ഞ് കേരളം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് എഴുതില്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും മാർക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മാർക്കില്ല, കുട്ടിക്കും മാർക്കില്ല. എന്തൊരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ഞാൻ മറ്റു ദീർഘാംശങ്ങളിലോട്ടൊന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല. ഇവർ മനുവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മതരാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരം ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ തൽപരരായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നമ്മൾക്കാർക്കും പ്രിയരെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി അധ്യാപക സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ചേർന്നു ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൊരിവെയിലത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും. നിങ്ങളുടെ സമ്മേളന തിരക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്ന് നാളെ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകളും സദസ്സുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു തുടക്കമാണെങ്കിൽ ഇനി സമ്മേളനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നം വെക്കുന്നത്, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം, ജനപക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. NGO യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന ഈ വർഷം പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ്. നാടിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നാടിനെ പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സമൂഹ പ്രതിബദ്ധതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള അവകാശ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കുന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ സർവ്വ സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത്. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൂടി ചെയ്യണം. ഈ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് സംവിധാനത്തെ അപജയപ്പെടുത്താനും ബോധപൂർവം ഈ സംവിധാനങ്ങളെ മോശപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരുപിടി നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരും ചില ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ചിലർ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ഏതാനും ചില പുഴുക്കുത്തുകൾ നടത്തുന്ന ചില പ്രവർത്തനം അത് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് സംവിധാനവും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരും അതിനെ നയിക്കുന്ന സംഘടനകളും നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഉള്ളരുതാത്തവരാണെന്ന് ബോധപൂർവം നടത്താനുള്ള ഈ ശ്രമം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വിലപ്പോകില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സംവിധാനത്തെ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യണം. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ അതാണ്. ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് സംവിധാനം രൂപപ്പെടാൻ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ പഠന വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് പെരുമാറ്റത്തിലും ശീലത്തിലും കുറച്ചുകൂടി മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ ആശയപ്രചരണം നടത്തണം. സഖാക്കളെ, ഒരു ദ്വിമുഖ പോരാട്ടത്തിന് ഈ സമ്മേളനം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള